హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు మహిమోటివేషన్ సర్కిల్. ఈరోజు నేను మీకు చాక్ పీస్తో చిల్లీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నానండి. అందుకు గ్రీన్ పెయింట్ బాటిల్, బ్రష్ అండ్ చాక్ పీస్ అండ్ బ్లేడ్ చెక్కడానికి కావాలండి. అండ్ 2 చాక్ పీసెస్ తీసుకుంటున్నానండి. చిల్లీ తయారు చేయడానికి మనకి స్టార్టింగ్లో షేప్ తీస్తున్నానండి. ముచ్చుకు దగ్గర షేప్ అన్నమాట. అంటే ముచ్చుకు కాదు, ముచ్చుకు పెట్టే చోట పచ్చిమిరపకాయకి ఎలా ఉంటుందో అలాగా. నెక్స్ట్ కింద ఇట్లా కర్వ్ తీస్తున్నానండి. లైట్గా కర్వ్ తీస్తున్నాను. ఇట్లా కర్వ్ చేసుకుని చూడండి, చిల్లీలాగా కొద్దిగా లైట్గా షేప్ వస్తుంది కదా. ఇంకా దీన్ని షార్ప్గా చేస్తే కార్నర్లో ఇట్లా ఈ విధంగా కర్వ్ తీసుకోవాలండి, ఒకవైపు వంపు వచ్చేలాగా. చూడండి, దీనికి ముచ్చుకు తయారు చేసుకుందాం మరొక చాక్ పీస్తో. చూడండి, ఇట్లాగా మనకి కాడ ముచ్చుకు రెడీ అయిపోయింది. ఇట్లా పైన కొద్దిగా ఈ విధంగా స్టిక్ చేస్తున్నానండి నేను గమ్ము పెట్టి.
ఇట్లా మొత్తం అంతా కలరింగ్ వేసేసుకుంటున్నానండి. గ్రీన్ కలర్ చూడండి, సేమ్ చిల్లీలా ఉంది కదా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.